abakolinsi ekyokubiri essula ya 4 olunyiriri lwa 18. 2 Corinthians 4:18. Wagamba bwe wati mu luzungu, while we do not look at the things which are seen but at the things which are unseen. Nga ffe tetutunuulira ebyo ebirabika naye ebyo ebitalabika. Njagala owulire obusobozi bw'omuntu okuba nti Katonda atusuubira okuba nti tweyigiriza okulaba ebintu ebitalabika. I want us to see that God gives us the ability that we should also be able to teach ourselves to see the things that are not seen. Njagala kwogera ku kigambo kino ekyokulaba ebitalabika mu ngeri ey'okuba nti tuzaala. I want us to consider this thing of seeing the unseen, but in the perspective of us bringing forth something. Okuzaala kyetuyita kyenandiise kankozesa ekigambo is called the brain child. Ebintu byonna bye tulaba, microphone eno gy'olaba is the brain child of someone's seeing the unseen. Kankozesa ekigambo ekigamba nti okuzaala ekintu naye nga kivudde mu bwongo. Buli kintu kye tulaba kyonna newe guba muzindaalo guno gwenkutte kyali kintu ekyali mu bwongo bw'omuntu n'akizaala. God gives us this ability to see the unseen so that we can give birth. Katonda atuwa obusobozi buno okulaba ebitalabika na maaso gano aga bulijjo tubeere nga tusobola okuzaala. Ideas and thoughts are things. Ebirowoozo n'ekirowoozo ekyokubaako ky'okola ebyo bibeera tebirabika. Ideas and thoughts are things. Ebirowoozo biba bintu. What you're seeing today as this microphone, ky'olaba leero ng'omuzindaalo guno it was gwenkutte an idea one day in an individual's mind. kyali kirowoozo olunaku olumu naye nga kyali mu bwongo bw'omuntu omu. And what you see as mineral water Era ky'olaba nga amazzi gano ag'okunywa was an idea one day in someone's mind. nakyo kyali kirowoozo olunaku olumu nga kiri mu bwongo bw'omuntu omu. I'm just fortunate that by the time they brought mineral water, I was in Kampala. Kakati nze ne nali wa mukisa nti we baaleetera gano amazzi ga mineral water nali ndi mu Kampala. And I wanted to drink. I thought, what is in that water? Kakati nga neewuunya nga ŋŋamba amazzi gano kiki ekigalimu But eky'enjawulo. the person who brought that idea, Naye omuntu eyaleeta ekirowoozo it kino was an idea. kyali kirowoozo mu bwongo bwe. So each one of us, Kakati eri buli muntu yenna God gives us ideas. Katonda atuwa ebirowoozo. Ideas are projects. Kakati ebirowoozo ziba projects. They are things that we see that other people don't see. Biba bintu ffe bye tulaba naye ng'omuntu omulala tasobola They are biraba. solutions to problems that are in front of us. Kibeera kyakuddamu eri ekizibu ekyo ekiri mu maaso go. We can all look at a certain mass of people Ffenna tusobola okutunuulira enkuyanja y'abantu abangi. and we all see different problems with those people. Kakati ffenna ne tulaba ebizibu bya njawulo ku bantu abo. One will see dressing them up. Omu ayinza okulaba n'agamba abantu bano nsobola okubambaza. Another looks at their shoes and says, I'm going to start making shoes. Omulala n'atunuulira engatto zaabwe n'agamba ngenda tandika kukola ngatto. Another one says, I'm going to solve the problem of housing. Omulala n'agamba nti kakati nze ngenda teekawo nga nteetawo ekyokuddamu eri ensula yaabwe. Another one sees the problem of health. Omulala ate n'alaba obuzibu n'agamba nti waliwo obuzibu bwe nsobola okuggyawo obw'ebyobulamu. Another one sees the same mass and sees recreation. Kakati omuntu omulala ye n'atunuulira abantu abangi n'alaba nti bagenda kwekubisaamu. And another one sees a problem of giving them a place where to go and rest. Ate omulala And have n'atunuulira fun. n'agamba nti kambateerewo ekifo we banaazannyiranga we banaawummuliranga. So it is in the makeup of our thinking patterns, our thoughts. Kakati kiri mu kuba nti nno ebirowoozo byaffe bibeera nga bikola ebintu ebyo. So whatever you see today, Kakati buli kintu ky'olaba leero someone saw it before anyone had seen it. waliwo eyakiraba ng'omuntu omulala tannakiraba.
That is the ability to see the unseen. kakati obwo bwe busobozi okulaba ebitalabika. Coming up with solutions for problems that are before us. kakati nga tuleete ekyokuddamu eri ebizibu ebyo ebiri mu maaso gaffe. Now what God does, kakati katonda kyakola, he gives me a solution to a problem that is before me. ampa ekyokuddamu eri ekizibu ekiri mu maaso And gange. this comes in a form of an idea. kakati ekirowoozo kijja nga kirowoozo, But at times this idea is so big that I don't even have the funds to fund it. kakati kibeera ekirowoozo ne kituuka nti kinene nnyo nga siina na ssente zisobola kiyimusa. But I have conceived it. naye nga nze munze ekirowoozo kino nkifunye. It comes like a pregnancy that a woman conceives. ekirowoozo kino kijja ng'olubuto omukyala lwafuna. So which means there might be miscarriages of ideas. ekitegeeza nti bwe kiba ng'olubuto bwe waba nti embuto zivaamu n'ebirowoozo nabyo bisobola okuvaamu. So we have many people that conceive in front of God and then miscarriage as they go out. kakati tulina abantu bangi abajja mu maaso ga katonda ne bafuna embuto ez'ebirowoozo naye ate bwe bafuluma ebirowoozo ebyo ne bisowokamu. So this week I want to talk about those things. kakati wiiki eno njagala kwogera ku bintu How ebyo. do we maintain, how do we protect our ideas that we don't miscarriage? engeri entya gye tusobola okukuumamu ebirowoozo byaffe ebirungi ne bitasowokamu ng'embuto ezisowokamu. How do we define that what I have got is an idea that can be made into monetary funds? era nsobola ntya okwawula nenkakasa ne ŋŋamba nti kino kyenfunye ekirowoozo kyekirowoozo ekisobola okuvaamu ssente. So when you think about the banks, kakati bw'olowooza ku nsawo, bankers, bank, bw'olowooza ku banka, they have the money, balina ssente, but they are looking for people with ideas. naye banka zino zinoonya bantu abalina You ebirowoozo. go to the bank bw'ogenda eri mu banka and you write a proposal. n'owandiika poropozo yo You want a loan, ng'oyagala bakuwola ssente, but you don't have a great idea. naye nga idea yo si y'amaanyi, That idea cannot be turned into money. nga idea yo gy'ofunye tesobola kukyusibwamu ssente, That idea cannot be funded. ng'era idea eyo tebasobola gifujjirira No nsimbi, one can fund it. tewali muntu ajja kukuwa Because ssente. basically when we talk about ideas, kubanga buli lwe twogera ku birowoozo we are ebikola talking ssente, about someone seeing a problem olwo tuba twogera ku muntu alabye ekizibu and comes up with a solution for that problem. n'avaayo n'ekyokuddamu eky'ekizibu ekyo. For example, kati ekyokulabirako, I like looking at things that are around us. bw'otunuulira ebintu Let us ebitwetoolodde, start with this microphone. katutandike n'omuzindaalo guno gwe I'm thinking tukutte. that there are microphones that have wires. Ndowooza era nga gye kiri nti waliwo microphone ze tukwata naye nga zirina waya But ezivaako. someone came up with an idea. Kati waaliwo omuntu eyafuna ekirowoozo. Maybe he saw the problem of speakers walking around the congregation and they are limited by the wires. Ndowooza yatunuulira nti omuntu ono ayogerera ku muzindaalo guno yandiyagadde okwetooloola mu kibiina naye ng'ate waya eno eri ku muzindaalo emukugira. You think about musicians who are jumping here and there and the microphone hinders them to do what they are supposed to do. kakati n'alowooza ne ku bayimbi abayimba nga babuuka naye nga bandyagadde okubuuka naye nga waya eno eri ku muzindaalo ebakugira. And they thought of a way. kakati ne balowoozaayo How engeri is yonna, it possible engeri gye kisobokamu for someone omuntu yenna to have a microphone okubeera ng'alina omuzindaalo without a wire? naye nga tegulina waya. And they call it a wireless microphone. olwo ne bagutuuma wireless microphone. The day that man brought it, kakati olunaku omuntu ono yaleeta ekirowoozo it ekyo was impossible. kyalinga ekitasoboka. Now the problem with us, kakati ekizibu you kyaffe, come up with an idea ofuna ekirowoozo and you bring it to us. n'okireeta gye tuli, It is you who saw it. ate nga gwe eyakirabye, You conceived it from God. gwe eyakifunye okuva eri You come katonda, and tell it to us. n'ojja n'okitugamba, For us, we don't see it. nga ffe tetukiraba. We are going to say it is impossible. kuba tetukiraba tujja kugamba nti And we tekisoboka. are going to ask you,
how can it be? era tujja kubuuza kisoboka kitya. The people that come up with great ideas, Abantu abavaayo n'ebirowoozo at times eby'amaanyi we take them as mad people. ebiseera ebisinga tubatwala ng'abantu abalalu. Your idea, Kubanga idea ye when you explain it to us, bw'ogitunnyonnyola ffe we are going to see that you are out of this world. tugenda kulaba nga ggwe atali mu nsi eno ebeerekamu. We are going to think that you need help Tugenda kulowooza nti no weetaaga obuyambi until you produce that it is manifested. paka ng'ekirowoozo ekyo kivuddeyo ne kirabisibwa. So Paul is saying Kakati Pawulo agamba that we should see the unseen. tuteekeddwa okulaba ebitalabika. It is a possibility that we can have. Ekyo kisoboka nti tusoboka okuba nga tusobola okulaba ebintu Each one ebitalabika. of us Buli muntu in sekinoomu this ku world mu nsi eno conceives an idea. wabeerawo ekirowoozo ky'afuna. We conceive projects. Wabeerawo pulojekiti omuntu We gy'afuna. conceive businesses. Waliwo bizinensi gy'osobola okufuna And you feel that you can do it. era mu ggwe n'owulira nti osobola And it okugikola starts from the locale where you come from. era n'otandikira eyo yennyini gy'oviira It can gy'obeera. start from the schools you went to. Ate esobola n'okutandikira eyo gye It wasomera. can start from the services you're missing in your community. Oba esobola okutandikira awo w'obeera naye nga waliwo obuweereza bwe mutafuna. And you're like, why don't I create this? Kakati n'ogamba lwaki empeereza eno sigitandikawo mu kitundu kino. Here is something that pains. Kati wo kyekino ekintu ekiruma. You think of a problem Olowooza ku kizibu which is before you ekiri mu maaso in go your community. awo You bw'obeera come up with a solution n'ofuna eky'okuddamu ky'ekizibu ekyo and you don't write it down. n'otakigezaako You don't write it down n'otakiwandiika because writing it down kubanga okukiwandiika that's what we call a business plan. kati ekyo kye tuyita enteekateeka ya bizinensi. How is it going to be possible? Kigenda kusoboka kitya? So if you don't do that, Kasita tokola ekyo it is going to get out of your head. kitegeeza ekirowoozo ekyo kijja mmala kibuuke mu mutwe gwo. After going away, Bwe kinaamala okuva 3 years, 4 years, emyaka esatu obeera nga because there giyiseewo. is need in Kubanga- that community, Kubanga waliwo obwetaavu mu kifo ekyo mw'obeera. someone will come and do it. Waliwo omuntu omulala ajja okujja akikole. And you'll come and say, that was my idea. Kakati naawe omale ojja ogambe ekyo kyali kirowoozo kyange. And some of us will say, totulimba tuleke. Era naffe tujja kugamba totulimba naawe. So what am I saying? Kikyengezaako kugamba What are you seeing in the community where you were? ki ky'olaba eyo gy'obeera What solutions can you provide era kyakuddamu ki ky'osobola okuteekawo when everyone is saying we are gone? buli muntu yenna ng'agamba nti bannayeffe tuwedde But you in your small head, you see a solution. naye ggwe mu katwe kaako akatono n'olaba You ekyokuddamu see a way out. n'olaba nga waliwo obuddukiro Sometimes we don't even have the words for it. era nga n'ebiseera ebimu ky'olabye tolina bigambo But bikinnyonnyola you know that this is possible. naye ng'okimanyi nti kino kisoboka. What we need to do Kye twetaaga okukola is write down. kwe kukiwandiika. Some people want to start homes. Abantu abamu baagala okutandika amasomero, Homes. abantu abamu baagala okutandika amaka, Homes zibeera mwe bayambira abantu. abantu abamu baagala okutandika ebifo we bayambira abantu, Others want to start pharmacies. abalala baagala kutandika maduuka agatunda Others amadagala, want to start hospitals. abalala baagala kutandika malwaliro, Others want to start clinics. abalala baagala kutandika bukiriniki, Others daycare. abalala dekeya. One time I found a night care. Olumu nasangawo ne keya ey'abaana abasulayo And I asked her, how does it operate? era ne mbuuza nti nno ekola etya eno. I went there, so I'm so inquisitive. Nagendayo kubanga nze njagala nnyo okumanya. And they told me, Ne baŋŋamba we have people that work at night. tulina abantu abakola ekiro, We have people that are single mothers and they're working at night. tulina abantu nga bazadde bassekinomu naye nga bakola We have ekiro, people that go for holidays and leave their children behind. tulina abantu abagendako okuwummula naye ne baleka abaana baabwe, We have people that work in bars. tulina abantu abakola mu mabaala. So they explained to me, and I had never seen that is a problem. Kakati ne bakinnyonnyola, nze naye nali sikirabanga nti ekyo nakyo kyali kizibu. And they told me the numbers are up there. Kakati ne bagamba nti nno abantu abo bangi They get a lot of numbers, people that come with their children to sleep over. era balina abantu bangi ababawa abaana bano ne babasuza ekiro. So you see that
the solutions you have for the problems kakati olaba nti ekyokuddamu ky'olina eri ebizibu are uniquely yours. ebiseera ebisinga biba bibyo wekka. Are uniquely yours. Okay, biba bibyo wekka. But after making it out, after implementing it, naye bw'omala okukizaala n'okiteekawo, that's when we see it. kakati awo naffe we tutandika So okukiraba. ideas are important. kakati ebirowoozo bya makulu nnyo. God does not deal in money. Katonda takola mu ssente, God does not give us money. era katonda tatuwa ssente, Don't expect money from God. era tosuubira ssente okuva eri katonda. God gives us ideas. naye katonda atuwa birowoozo. God opens our eyes to the solutions to the problems that are before us. katonda aggula maaso gaffe okulaba ebyokuddamu eby'ebizibu ebiri mu maaso What gaffe. problems are you seeing in the community you come from? era kati gwe olaba bizibu ki eyo gy'osula. Because we see many problems around us. kubanga tulaba ebizibu bingi And ebitwetoolodde, some of them we say that one Katete will solve it. era olumu ne tugamba nti ekizibu ekyo mukulu Kateeta ajja And kikizaawo. there are problems that you assign to yourself and you take responsibility and you say, this one I can solve it. era waliwo ebizibu by'olina okwewa ggwe n'ogamba nti kino nja kiddamu, nja kukola ekikiddamu. Your ideas, ebirowoozo ebibyo, that's where your money is. awo we wali ssente zo, That is where your service is. awo we wali obuweereza bwo, That is where your legacy awo we is. wali omukululo gwo. Which kind of people bantu ki that you see b'olaba that they are your responsibility? nga bwe buvunaanyizibwa bwo? The sick, abalwadde, the children, abaana, orphans, abamulekwa, the lame, abalema, those on the streets. abo abali ku You streets. must be seeing something wateekwa okubaawo gwe and ky'olaba, you feel that that is my responsibility. era nga munda mu ggwe owulira nti obwo bwe And buvunaanyizibwa whenever you bwo. don't pay attention to it, era buli lw'otakiteekako ssira, because it is a problem in the community kubanga kiba kizibu ate nga kiri mu and community, God is concerned to solve it, era nga katonda ayagala nnyo akiggyewo, someone else will do it. waliwo omulala anakikola. And you just talk about that. I also thought about it. era naawe ojja kyogerako ogambe nti no nange nakirowoozaako. COVID-19 korona bwe yajja gave us avenues of knowing that our jobs were just our limitations. yatuleetera okutegeera nti n'emirimu gye tukola gyali gitukugira nnyo. It was a season kyali kiseera to show you that man is not limited at all. okukulaga nti omuntu tasobola kukugirwa mu ngeri There are yonna. thousands and thousands of jobs that we are created as a result of COVID. waliwo emirimu enkumi n'enkumi egyatondebwawo naye nga gyatondebwawo lwakuba covid There are yajja. very many people that have never reported back to their workplaces because they found their call as a result of COVID. waliwo abantu bangi nga tebaddangayo ku mirimu gye baali bakolera. lwaki? kubanga baazuula okuyitibwa kwabwe olw'okubanga covid yajja. The problems and limitations that are around us, ebizibu n'ebintu ebitukugira the ebitwetoolodde challenges that are around us, era ebitusoomooza they ebitwetoolodde are questioning our potential to produce an idea. bibeera bibuuza era nga bigamba obusobozi bw'olina buliwa mu kubeera They ng'osobola are okuteekawo questioning what ekirowoozo, can you do? era nga bubuuza ti gwe osobola kukola ki? What should we expect? era ebisoomoozo ebyo bibuuza tukusuubiremu ki? Paul is saying, era Pawulo yagamba while we do not look at the things which are seen, nga ffe tetutunuulira ebirabika but the things which are not seen. wabula ebitalabika. Each one of us buli ssekinnoomu ku should ffe cultivate that potential ateekeddwa okubeera ng'obusobozi buno to abuggyayo, see the unseen, okubeera ng'olaba to ebitalabika, look for solutions, okubeera ng'otunula okufuna not to ebizibu, be part of the problems, okubeera ng'otunula okufuna ekyokuddamu, not to be part of the problems, nga toli kitundutundu ku kizibu but you are part of a solution. naye ng'oli kitundutundu ku kyokuddamu. God brought each one of us on this planet katonda yaleeta buli muntu ssekinnoomu ku nsi kuno as an expert in a certain area. ng'omukugu mu eri y'emu. You have a brand. olina eggwe kye bakuyita It is uniquely yours. ate nga kikyo wekka You wekka. have an area olinawo akanyoomero where you're supposed
to be significant. W'oteekeddwa okuba nga mwaka akanyoomebwa gwe wekka When you gw'oyitimuka. stand on that land, on that island, Era nga bw'oyimirira ku kizinga no ekyo one can challenge you. tewali muntu yenna asobola We are just kukusoomoza supposed to follow you. nga tulina kugoberera bugoberezi. That's why they say all of us are leaders. Y'ensonga lwaki bagamba buli omu ku ffe mukulembeze. Each one of us Buli omu ssekinnoomu ku has ffe a way we see things. alina engeri gy'alabamu And the ebintu. way we see things Era engeri gy'olabamu is ebintu different. ya njawulo. That's why you produce something different. Y'ensonga lwaki naawe ozaala bintu bya In Isaiah njawulo. chapter 37, Mu Isaaya 37 there came an issue. wajjawo ekizibu Judah was attacked. nga Yuda alumbiddwa. After Assyria attacking Israel, Obwasuli bwe bwali bumaze okubeera nga bulumba Isirayiri, then they came to attack Judah. olwo ne bajja ne balumba ne Yuda. The king of Assyria called Sennacherib sent his army commander called Rabshakeh Kakati liida w'Abasuli gwe bayita Sanikalebu n'atuma amekamanda we gwe bayita Rabshakeh to come and send a message of destroying Judah as he had destroyed Israel. okujja aleeta obubaka obugamba nti no Yuda bagenda gizikiriza nga bwe bayizikiriza Isirayiri. So what happened? Kati ekyaliwo The king was King Hezekiah. kabaka eyaliwo yali kabaka He Keezeekiya. went to the Lord N'agenda eri Katonda and prayed, n'asaba, and this is the answer that Isaiah brought. era yeeno ansa oba ekyokuddamu nabbi Isaaya kye yaleeta. Starting from verse 1. Yatandikira mu lunyiri And so it olusooka. was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself in sackcloth, and went into the house of the Lord. Awo olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira n'ayuza engoye ze n'ayambala ebibukutu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. Then he sent Eliakim, who was over the household, Shebna the scribe, and the elders and the priests of the priest, and covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amoz. N'atuma Eriyakimu eyali omukulu w'ennyumba ne Sibuuna omuwandiisi n'abakadde ab'oku bakabona nga bambadde ebibukutu eri Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi. And they say to him, this is what I want. Ne bamugamba kati kino Thus kye njagala. says Hezekiah, Bw'ati bw'ayogera this is a day of trouble and rebuke and blasphemy. Keezeekiya nti luno lwe lunaku olw'okulabiramu ennaku era olw'okunenyezebwamu era olw'okuvumirwamu. For the children have come to birth, Kubanga abaana batuuse but there okuzaala is no strength to bring forth. so tewali maanyi ga kuzaala. I want to borrow that verse. Njagala kugenda na lunyiriri olwo. The children have come to, ekiseera ekyokuzaala kyali kituuse That the time to give birth had naye nga come, tebalina maanyi gazaala. but they had no strength to give Buli birth. muntu yenna Every person afuna omwana ow'ekirowoozo. conceives an idea. Buli muntu yenna ali ku nsi Every person here on earth, ofuna ekirowoozo. there comes a time that you conceive an Oba n'owulira idea. ng'oyagala kutandika kutunda manda, And you feel like maybe you want to start olw'ebizibu selling by'oyitamu, charcoal because of the problems you oba go through. n'ogamba njala kutandikawo dduuka. And you maybe say, I want Teri to start a muntu retail shop. abeera awo ku nsi nga tafuna mbuto za birowoozo. No one lives on earth without conceiving ideas. Naye obulwadde obukyasinza okubeera obunene But the biggest disease nti omutendera ogw'ombuto z'ebirowoozo okuvaamu rate ya waggulu nnyo esinga n'abaana abavaamu. that the rate of Ababulijjo. aborting ideas is higher than the rate of birthing the ideas. Olw'olumu Sometimes abantu be tutambula nabo, the people that we move with, waliwo ekika ky'abantu there is a certain kind of people nga ideas bwe ziyingira that as the ideas come in, bwe zifuluma, the same way they go out. neebayo abalala And there are those ones ng'otuuka ku level that you reach a level n'ogamba kano ka idea kankakwate, and you say, let me grab this idea. oba okanywezezza As you're holding tight on it, n'ogenda onyumya n'oliye gwe ziyitamu obuyisi, you go and converse with someone whose ideas are always aborted. n'akugamba And they tell you, tekisoboka. and they tell you that it is impossible. Jjukira ideas zino teziva gye tuli. Remember, these ideas do not come from us. Abeera Katonda That is God ng'ayogerera mu ffe. speaking through us. Ekisooka
first of all, okuyamba abantu be, to help his people, ekyokubiri and secondly, okungabirira nze azadde omwana oyo to w'ekirowoozo. provide for me a person who has given birth to this idea. Kubanga tukimanyi Because we know it, Katonda takolera mu ssente. that God does not deal in money. Katonda ekyo bw'olikiyingiza mu mutwe nti Katonda ebya ssente tabiriimu. You have to put it in your head that God does not deal with money. Essente z'olaba akapapula k'okwata aka ssente ako That legal tender, you see the money that you touch, kibeera kipapula ng'ebipapula ebirala. is always a paper like any other paper. Naye nga kino gavumenti egambye nti this is legal, kagambo kalya ka legal tender. Ekipapula kino ky'okutte kiina kye kikiikirira emabega waakyo. But it is the government that gazettes this particular paper to be a legal tender, to represent something behind it. Ssente zajja zitya ez'ebipapula? How did the paper money come? Zaava eri mu gundi mu kuba nti batandika nga tulonda bulonzi, okeera ku makya ne mugenda mu bibira ne mulonda emiyembe ne mulonda ne mulya. It reached a time, it started with a time when you could just go in the Gathering. and gather. Ne tuva ku eyo level And we left that ne level. tumanya nti wadde nnonze emiyembe naye neetaaga okulya. Ewange wagwayo miyembe, mu kibira kyange mugwamu miyembe, mugwamu nanansi, mulimu nanansi, naye neetaaga ebijanjaalo. And we reach a level of understanding that what I pick is not only that I need, but I need something else that I don't have. Ne tugenda mu level y'okuba nti tukyusa ebintu. And you reach a level of barter trade. Barter trade neetukolera. So barter trade worked for us, Ne watuuka ekiseera and it reached a time nga oyina bijanjaalo that you have beans, naye ayina ky'oyagala but kateeta ayina ante, the person who has what you want, ayina ente who has a cow, naye tayagala bijanjaalo, but does not want beans. so nga tusobola kukyusanganya. So it could not be barter traded beans for cows. Ekyokubiri Second, nga obuzito bw'ebijanjaalo that the weight of beans, binaba byenkana ki byenkuwa ompa ente emu. what amount of beans will I give you for you to give me Ne a cow? bafunayo bazita cowrie shells, ne batandika okulonda ebintu ebyo nga byoleeta bibakozesa nga ssente. So they started getting shells that they used as money. Batandisa okuyingizaawo ekintu ky'owaayo ne bakuwa ky'oyagala. So they had introduced something that you give in for you to get what you want. Nakyo ne balaba nga tekyalina value, So they reached a time and they saw that it had no value anymore. ne bagenda ku gold. And they went on gold. Kati ng'oleeta gold mu So you could katale bring gold in the market ne nkuwa ky'oyagala. and I give you what you want. Ne kituuka ekiseera And it reached a time ne bagamba si buli musirwa gy'akwate gold. and they said that not every foolish person should get hold of gold. Kye tuba tukola, What we should buli do, muntu alete gold we, let everyone bring their gold tumuterekere mu banka, and we'll store it in the bank. tufune we tumutereka, We'll get somewhere to store it. tukuwa akapapula That we give you a nga note kuliko gold gw'oyinayo, and it shows you the amount of gold that you nga bwe have. tukuwa akapapula ka nnusu 1,000 That we give you a paper of 1,000 shillings. kategeeza nti olinayo gold ayenkana nnusu 1,000. It means that you have gold worth 1,000. Ne kiba nga bwe nkuwa akapapula kange ka nnusu 1,000 And it came to a pass that if I give you my note of mba 1,000, nkuwadde gold ayenkana nnusu 1,000. it means that I've given you gold worth Ekiseera ne kigenda nga 1,000. kiyitako, And time went ne on bagamba akapapula ne kaba nga kati kapapula And tekakiikirira gold waddala alyeri. and they said that this paper does not represent the real gold that Kati ze is there. ssente ze tulina olwaleero. So that is now the money that we Akapapula ko nga have. bakayita promissory note, akapapula akasuubiza nti waliyo ekiriyo. It is called a promissory note that can tell you that you can get something when you take it. So awo waava ssente. That is where money Gw'olabye evolves Katonda from. tasobola kubanga adiringamu ebyo ebyekiyaaye. Do you see that God cannot deal in such dealings? Ompadde nkuwadde $100 nga ntegeeza mu banka ninayo gold wange ayenkana bw'atyo, naye ng'ebya ddala taliiyo. If I give you this amount of money, it means that in the bank I have gold worth that amount, but when it is not there. Kati Katonda tadiringa mu ssente. So God does not deal in money. Katonda adiringira mu bintu ebisukka ku ssente. God deals in things that are beyond money. Katonda adiringira mu birowoozo. God deals within Katonda ideas. akuwa idea God can give you an idea. emu. One idea. Njagala olowooze Joseph I want you to think of Joseph, ali mu kkomera. he was in the prison. Wakati mu kkomera nga mwali Amidst the prison where he was, mwe bamuteese where he was put, n'aleeta value. he brought value.
yasobola okutunuulira abantu babiri he was able to look at two people n'alaba nti balina ebizibu and he saw that they had problems ate ye ng'alina ekyokuddamu gye bali. and he had a solution unto them. Ekyo kye kyali ekyenjawulo ky'alina. That was the only different thing he had. Kyanjawulo ki ky'olina ku bantu abalala? What different thing do you have Njaganya amongst ekigambo other people? uniqueness. What is unique about you? Kyanjawulo ki ky'olina ku bantu Nga abalala? tonazuula njawulo yo ku balala Before you discover your uniqueness, togenda kubaako ky'ofuuka mu nsi. you will not amount to anything else. Enjawulo yo n'enjawulo yange Your uniqueness and my uniqueness yeekuleetera okuba nti weetaagisa. is what makes you valuable. Church we yatandikira mu church history yali yagala ffenna tufaanagane. By the time the church began in church history, it wanted us all to be the Nze same. naawe bwe tuba tufaanagana kitegeeza omu ku ffe teyeetaagisa. If I resemble you, it means that one of us is irrelevant. Ekikundeetera nti gwe nkwetaaga What kineetaagisa Kateete kubanga Kateete tanfaanana. What makes me to be valuable and relevant, it makes me to be a unique person. Kati ekizibu ensi weeri So where the world is omuntu in such a problem, bw'atatufaanana the world is in a problem in such a way that if someone does not resemble aba you, alina amalala. that person has pride. Omuntu bw'atakola bintu mu ngeri gye tumanyi gye bikolebwa If a person does not do things the way we know things are aba done, yeeraga. that person is Naye showing. nga obugabirizi bwaffe bwonna Yet all our provision buli mu ngeri bintu ki engeri gy'okolamu ebintu mu ngeri y'enjawulo. is in how uniquely you do your things. Kati Katonda ye yakola ekintu ekyo So it is God that designed that. nti kuba nti ndi wa njawulo That for me to be unique, kyekindeetera okuba nti bwe nzija mu sipeesi yo that's what makes me to be that when I come into n'otegeera your nti space, nzize. you'll recognize Ne me. bwe mba nkufaanana But if I resemble you, bwe nzija tojja tegeera nti nzije. if I come, you will not Ne recognize bwe me. naakola ekintu ekyenjawulo Even if I do something unique, ojja kugamba ekyo nange nkisobola. you will also say, I can manage that. Oba ontegedde Kateete sofa we tuli. Yes. Kati Katonda yatutonda nga tuli unique. So it is God that creates us when we are unique. Tusobole okuba nga bwe tujja mu space yonna we tujja To an extent that whenever we come in any space, tuba n'ekyokuddamu ekitabaddeewo. we have a solution that was not present before. Tulaba ebizibu abalala bye batalaba. We see problems that other people do not Tweyisa see. mu ngeri endala abantu gye bateeyisa. We behave in different ways that other people do Ne not kibeera nti behave. okubeerawo kwaffe And it is in such a way that our presence n'obutabeerawo bwaffe and our absence, omuntu asobola okubiwulira. someone can feel them. Bw'obeera nga bw'ova mu kifo If by the time you leave nga tebawulira nti wavaawo, if your presence is equivalent to your absence, toli mwetowaze. you are not, Kuba kye muyita obwetowaze oli mu kkomera, you are caged. you are caged, and that is not humility. Kubanga buli kifo mwe tubeera Because in any place that we are, enjawulo yaffe erina okubulirwa, our difference and uniqueness has to ate be mu felt. kifo ekyo bw'ovaawo And when you leave that place, olina okuba nga oleseewo gap. you must leave a gap in that place. Kati Katonda adiringamu ebyo So God deals with such matters, ng'ayongera okunfuula ow'enjawulo buli kiseera, and He keeps making me unique nsobole every okubeera nti time. mbeera relevant mu kifo wendi. That I should always be relevant in that place. Kino I'm in. kindeetera okuadressinga abantu abaagala twogere bye bamanyi. So this one makes me to address people who want us to speak things that Bw'ojja they know. n'oŋŋamba bye mmanyi If you come and tell me what I know, saawa namba 1 hour, oba oyogedde naye nga oba ongisiriza obudde, that means you have wasted my time. jangu oyogere nange bye simanyi Come and talk with me things that I do not know, binfuule uncomfortable, that they make me uncomfortable, bintwale ku level endala ey'okulowooza, that they may take me to another level of bintwale ku level thinking, endala ey'okusiiba, that may take me to another level bintwale of ku level fasting, endala ey'okusaba, that they may take me to another level of than prayer, kuba ngalo nti byayogedde mbadde mbimanyi. than clapping and saying that I knew what he was speaking about. Kati uniqueness yaffe Katonda yagituwa. So it is God that gives us our uniqueness. Joseph n'atunuulira abasajja bano ababiri And Joseph looked at these two people n'amanya nti waliwo ekizibu, and he understood that there was a problem. era bwe yabagamba nti
their continence enfaanana yaabwe si ya bulijjo And when he told them that your continence is not as usual, ng'abalala bonna tebagirabye when others had not recognized yekka it, yekka nga yagirabye only him could recognize ne it. bamugamba kituufu we are troubled And they told him that it's true, we are troubled. n'abagamba ki ekibatawaanya And he asked them, what troubles ne you? bannyonnyola ebirooto byabwe And they explained to him their ne dreams. bannyonnyola ebirooto byabwe And the moment they explained their dreams, ng'alina ekyokuddamu mu birooto byabwe he had a solution and an interpretation for their waliwo dreams. ebintu nga ggwe olina ekyokuddamu kyabyo There are things whereby you are the only person who has their naye olina solutions. okuba ngaekintu ekyo ozza okidevelopinga mpola mpola But it has to be that you have been harnessing and developing that ability within tekigwa you. bugwe kwolwo olunaku It does not fall that day. mu luzungu bakiyita you have been evolving obadde ojjo okyuka tumulengera nga alina ebirooto byajja afuna because that is his uniqueness, that is his call, that is where his significance is. Kibeera kijja ng'obadde okikuza buli lunaku nga Joseph we tumulaba nga abadde aloota ebirooto nga bw'abivuunula naye ng'ekyo kiri ku ggwe obadde okikola buli lunaku. So Joseph waddamu ebirooto bino So when Joseph interpreted these dreams, n'interpretingira omu and he interpreted to one, n'amugamba ogenda kuttibwa and he told him that you will be killed. ekirooto kyo kyekitegeeza That is what your dream means. n'agamba mulala ogenda kuzzibwa bakurestoring And another one, he told him that you will be restored. ekirooto kyo kyekitegeeza That is what is the meaning of n'ateeka your mu dream. request proposal ye And then he put in his proposal bw'otuukangayo that when you reach there, onzijukiranga remember me. kye tuyita proposal That is what we call a bw'omala proposal. okumanya uniqueness yo The moment you understand your uniqueness, tandika okuwandiika proposals mu areas z'oli unique start to write proposals in those areas which you are unique. olulimi lulinga lwabaasoma A proposal is like it's a language for land people. naye naffe tusobola okuba eyo eya joseph gye yayogera terina chapter 1 terina problem statement terina chapter 2 literature review terina chapter 3 problem methodology tebiyina naye already tumaze otegeisa proposal. Joseph's proposal did not follow the real protocols, but it was a proposal. osobola okukola proposal mu ngeri yo as you are led by God. You can do your own proposal in a unique way that you've been led by God. n'amugamba bw'oddayo And he told him that when you reach there, onzijukiranga. when you're restored, kyatwala remember emyaka me. ebiri full years It took 2 full years. emyaka ebiri 2 full years. nga tewajjangawo nsonga Where there was no issue that has ever eyinza risen kwetaagisa josefu that could require Joseph. nkuba akafaananyi nga josefu amugamba ntwala I imagine when Joseph was telling him, like, take me now, bandimugobyeyo he would have been chased. kubanga enjawulo ye yali tennatuuka weerabikira Because his uniqueness had not reached a time of era manifestation. enjawulo ye bwe yatuuka we yeetaagisiza And when his uniqueness reached a time when it ekiseera was kyatuuka needed, ekizibu ne kijja time came and a problem nga came, tewali asobola kukiddamu and no one could answer okugyako it josefu except Joseph. mu bulamu bwaffe In our bwe lives, tukwata ideas ezo whenever we grab bwe those tukwata ideas, okuyitibwa okwo okuli ku bulamu whenever bwaffe we get that calling that is upon bwe our tukwata lives, projects katonda ze yatuwa whenever we harness the ne projects that God tuzizimba mpola mpola gave, and we develop them olunaku slowly lugenda by slowly, kutuuka time will come wabe nga gwe bagenda okulinda nga bw'otajja teri agenda kiddamu whereby they will wait for you, and if you do not come, no one can do it. kyatuka ku josefu It reached on Joseph, kyatuka ku daniel it happened on Joseph and kyatuka ku Daniel, dawudi it happened on ne David. bagamba tetulina kye tugenda kukola And they said that there is nothing that we are going to paka do nga dawudi azze until David comes. nga ye gyali tabirinako. When he was not concerned about what was taking place. mu ssuula ya 16 In chapter 16 eya samwiri ekisooka of 1 Samuel, kankulage ebintu ebimu let me show you some of the things. olina ebintu byolina okuba ng'okola eyo mu nsonda gye tutalaba There are things that you should be doing secretly without us seeing, naye nga bijja kwanjula. but when those things will introduce you, njagala owulira ekigambo kino. I want you to hearken to this thing. kabaka sawulo mu ssuula y'e16 King Saul in chapter 16 verse yafuna Samuel omwoyo ogwamugwako got an evil spirit that dropped upon him, ogwamutawaanyanga. that troubled him. njagala otegere nti ono kabaka
I want you to understand that this is a nti king. buli muntu yenna ali mu nsi That every person who is in this aba world anoonya okubeerawo obulungi okwa kabaka. always is looking for the well-being bayibuli of the king. tekubulira nti baanoonya, The Bible does not say that they looked naye out, manya baanoonya ayamba kabaka n'akola ki. but just know that they looked out for someone who could help the king, but that bwe person batuukira could not okugamba be nti saved. kabaka aliko omuzimu ogumutawaanya, baba bakikwese mu private ne kituuka nti waliwo kyalabikira n'abantu tebakiraba, si ku occasion emu ne kiba kati nga kiswaza kabaka, abantu ne banoonya solution n'ebula. By the time they come out to say that the king had a troubling spirit, it means that they had kept it secretly and reached a time and it manifested that an extent that they could not hide it anymore, but then they declared Olunyo it. 17. Verse 17. So Saul said to his servants, Sawulo n'agamba abaddu be, provide me now a man timundabireyo nno omusajja who can play well ayinza okukuba obulungi and bring him to me. mumundeetere. Mukitegedde? Have you understood it? Olw'ekkumi n'omunaana. Verse 18. Then one of the servants answered and said, Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, look, I have seen a son of Jesse in Bethlehem. laba nalaba mutabani wa Yese e Beserekemu. Waliwo ebintu by'oyitamu tugiyita process. Waliwo process gy'olimu naye waliyo abakulaba. There is a process that you're going through, but there are people who are watching. Waliwo ebintu by'ogenda ozala ku level entono, waliyo abakulaba. There are things that you are giving birth at that small level, but there are people watching. Jjukira Sawulo abeera Gibeya. Pardon? Abeera Gibeya, amannya ga Bible. Ekifo bakiyita Gibeya. Saul lives in Gibeah, Ono omulenzi baamulaba Bethlehem. but this boy was seen in Bethlehem. Genda emabega mu Bible yo mulimu maapu, tebaziteekamu kujjuza Bible, baziteekamu olw'ensonga. Go at the end of your Bible, there is always those maps and they were put there for a reason. Kati abeera Gibeya eri olubiri lwa kabaka, ono abeera mu Bethlehem. So Saul was in his palace in Gibeah, but this boy David was in Si Bethlehem. Bethlehem mu kibuga, Not in Bethlehem in the si city, Bethlehem awaka, not in Bethlehem in his eri wansi home, alunda ndiga. but down there where he was rearing the sheep. Kubanga okuzaalibwa kwe Because his birth tekwali kulungi. was not a good Taata one. yamuzaala mu relative. His father begot him in a relative. Byonna byonna by'oyinza okweteekako nti bye bikuleetera okuba nti you can't do anything, ate byennyininyini bye bikufuula ow'enjawulo. Any things that you can say that are hindering you, they are the same things that make you unique. Kyandibanga rejection eno gye yafuna ennene yatuuka n'okuba nti is ostracized, bamuteesa eri ewala, byamuleetera okumusindika eri Katonda. Could be that the rejection that he got in his family made him to push himself more to God. Okumuteeka ewala kyamuyigiriza okubeera mu isolation, okubeera yekka, and when we are isolated bwe tugikwata obulungi tuba tufunye chance okubeera ne Katonda. I think his rejection put him in an isolation, and whenever we handle isolation properly, we have got a chance to be with God. Era rejection y'abantu olw'olumu ebeetegeeza you are not yet ready, so kugenda oddemu ekolemu omulimu paka lw'onaabeera ready. Sometimes the rejection from people means that you're not yet ready. Go and do a work privately in yourself until you'll be ready. Tetulina kye tukusuubiramu, genda. We Kye are kitegeeza biiru. nothing from you. First go. Whenever people reject you, totukaabirira, genda weetereeze, bajja kunoonya. Whenever people reject you, go put yourself right. They will look after for you. Bagambye a certain servant said, look, I have seen the son of Jesse, a Bethlehemite. Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti laba nalaba mutabani wa Yese omu Beserekemu. Mulira ebintu bye bagenda omwogerako. Listen to the things they talk Ne family about. tebirabanga. Even his family had Naye never waliwo seen. eyabiraba, ali mu lubiri lwa kabaka. But he's one who saw Number it one, first. banoonya n'omukubi wa ntongooli. They were looking for someone who could play Naye wulira the harp, by'alina. but He's skillful in playing. omukubi ow'ennanga ow'amagezi Mighty man of valor. era omusajja ow'amaanyi omuzira Man of war. era omulwanyi Prudent in speech. era omutegeevu mu kwogera Handsome person. era omuntu omulungi The Lord is with him. ne Mukama ali naye. Ebintu ebyo tubikolera eri nga tuli ffekka.
weka. All these aspects are developed when we are in private. Kati okyali mubisi oyagala kujja tulagako ng'oli mubisi tukugobere ddala forever tube nga tujjuka ate omujjukira oli eyayimba ddoboozi ne ligira ogendo ne bwoba oteredde tukyakuwakanya because wayagala oveeyo nga tonnajja ne tukugobera ddala. You are still raw, but you want to manifest yourself, so we reject you forever, and even when you're ready you want to come out, but we had already rejected I want you. you to listen just these attributes. Njagala owulirize buwuliriza ebisaanyizo bino by'alina. Who is skillful in playing, Omukubi w'ennanga a ow'amagezi, mighty man of valor, omusajja omulwanyi a omuzira, man of war, era prudent omulwanyi, in speech, era omutegeevu mu kwogera, handsome person. era omuntu omulungi, The Lord is with him. ne Mukama ali naye. Osobola okwegaana omuntu oyo okubeera maaso go. Can you reject that person to be in front of you? Kisoboka ali eri mu kulunda ndiga ne taata we tabimanyi nti ono abirina. It is possible because he was rearing his sheep, and even his father did not know that The he Lord had is with them. him. Mukama ali naye, Handsome person, omuntu omulungi, prudent in speech, omutegeevu mu man kwogera, of war, omulwanyi, a mighty man of valor. era Bano ow'amaanyi. banoonya mukubi wa nnanga But they were looking for someone who could naye play the alina harp. extras endala But he had extras. nti agenda kujja asangewo abasomesa, That he's going to find teachers. agenda kujja asangewo abakubi b'ennanga nga ye, That he's going to find people who naye play the harp like extras him. ze But his extras zigenda kudisplacinga abalala bonna. are going to make others to be displaced. Kye banoonya ali beyond. What they are looking for, he is even beyond. He is that but beyond. So kiki nkugamba? So what am I trying to say? What is your uniqueness? Obusobozi bwo obw'enjawulo Enjawulo yo buliwa. eri ki? Bweba ekintu kyoyinza okuteekako essira okufaako oli wanjawulo otya? If there is something that you can put emphasis on, what is Ekinyamba your uniqueness? obuteetondatonda nnyo because manyi nti ndi unique. What helps me not to always keep repenting, it's because I'm unique. Era manya nti Apologizing. it is because of my uniqueness that have brought imbalance in your system. Kakati olw'okuba nti nno nina ekyenjawulo y'ensonga lwaki mu bulamu bwo olaba ng'obutateredde. And I don't apologize because some people say I have pride. It is okay because that's how you perceive things. I'm unique and you are unique in your way of seeing things. Kakati abamu bagamba nti nina amalala kati ebyokwetondatonda nabivaako kuba nze mmanyi nti ndi wanjawulo era naawe oli wanjawulo mu ngeri gy'olabamu ebintu. Your money, Esente zo your significance enjawulo yo is in how are you different from us. era n'obusobozi ne Zisangibwa mu ngeri gy'otatufaanana. What is your difference? enjawulo yo eriwa. Find out if there's simaina sikyawandiikibwa naye luyimba omwoyo muntu wa mukama bw'ajja aleetawo ki olaba n'omwoyo wa mukama yayiya oluyimba yayiya kuba sikyawandiikibwa yayiya nti ne bw'ajja gye tuli tatufaanaganya buli omu ajjayo njawulo ye. If even the singer said that if a spirit of the Lord comes within us, it brings a difference. What is your uniqueness? Enjawulo Biki yo by'olaba eriwa. bye tutalaba? What do you see that we do not see? Okimanyi nti mu lubiri lwa Falaawo Do you know that in the palace of Pharaoh, baatula essaawa n'essaawa baatula essaawa n'essaawa they gave us hours they and sat hours. down baatula essaawa They n'essaawa sat for hours nga balinda omusajja omusibe and they were waiting for a bondman ayambadde engoye z'abasibe who was putting on prison clothes. maybe ng'awunya Could be who was a agaviiri healer. gaakula He was smelling and even his hair sayizi was z'engozi up, ze teziriiwo kubanga mu Yudaaya and he could not sayizi z'engoye teziriiwo have any size of clothes nkuba that could akafaananyi nga fit him. bagenda okunoonya engoye I imagine when they were looking for his clothes baleeta owa saluuni agenda omukolako and they were looking for someone, a barber, to work on baleme him, kuswala nti omusibe yaleese ansa and they abeere could not, ng'agenda kufaanana occasion gye bamuyitiddeko that they do not get ashamed that a prisoner has brought an answer. n'atuuka wali And he reached the oba baalinda ministry. essaawa mmeka I don't know how many oba hours they bayita wa waited. saluuni ki I don't know what they did. uniqueness yo But your engeri uniqueness, gy'olabamu ebintu mu ngeri the y'enjawulo way you see things engeri different, gy'okolamu ebintu the ey'enjawulo way you do things differently, egenda kuggulizaawo oluggi
oluggi will make doors to be open nga for tewali you. asobola kuluggala And that door no one nga will be tewali able to naasobola shut kuyisa it. budde bw'alwana naawe And no one can waste time fighting bw'oba with okyali you. ku level nga balwana naawe If you are still at a level when people are fighting okyali with wa you, bulijjo you are still an ordinary person. ng'ovuddeyo bulungi gwe But when you manifest your real teri you, asobola kuyimirira maaso go no one can stand before you. kantunula eno nga kyoli kivuddeyo bulungi If what you are is manifested in its teri trueness, asobola kulwana naawe no one can fight njagala against okubamu you. akafaananyi I want you to mu imagine kkomera in the prison, akulira ekkomera the prison ward, eyapromotinga nga joseph buli kiseera who kept promoting Joseph all nga the waliwo time. abanyiigira joseph lwaki afuna promotion And there were people who were annoyed of Joseph ku that he mulundi was guno nga getting kabaka promoted. yamuyise But this time it was the king who had called him. obujja bwabwe oba bwali bukyakola Whether their envy would waliyo still work. obujja nga buli loko nga tebusobola kgenda global There is an envy that is local that cannot go nga global. obujja buli loko nnyo bwa wano Whereby your envy is too waliwo local n'obujja bw'omu nnyumba and there is that family envy. bw'oba okyali ku eyo level twagala kugenda ku global scene If you are still at that level, for us we want to mount the bw'oba global scene. okyali ku bujja nga bakukyawa bakukyalo okyali ku level ya kyalo If people who are hating you are still village people, you katonda are still ayagala at that level. atuyimuse God wants to tubeere lift nga abalabe us baffe bali international olwoba oyimuse to an extent that our enemies are international, ng'ebizibu by'odiringa nabyo biri ku eyo level whereby the problems you deal with are I international. always tell people tulekerawo n'okwewaana I always tell people that we should stop nti boasting sitaani andi bubi that the devil is on my neck. sitaani akwagaza ki What did the devil want wazuukiza with bantu you? Did you resurrect people? walina abaloko abantu bwe wamuduseeko abadde bagenda okutta n'obalokola Are there people that you saved that we was going to kill? era senga sitaani akukwata And if the devil holds you, mugende bakuba engalo nti bannange wuuno tumuleesa abadde atutawaanya if the devil gets you, will the hell people in hell or the demons in ng'okyali ku hell eyo level jubilate? ng'okyalina buzimu bwa ku kyalo bwe bukutawaanya If you are still at that level where village problems are oba still olina chance troubling you, eyeezimba kubanga ebikutawaanya bikyali bitono you still have a chance to build up yourself naye because you olina still level have little w'otuuka problems. But there is a level you nga reach at, popularity yo ebikunoonyo biyambe n'ebikuyigganya byonna byenkana nga tolina budde bukola bibyo tolina nga wano bakuyita eno ono akwagaza kino bano baagala bawe solution nga wano saawa eno eya rejection katonda gyakuwadde weeteeketeeke amen. simanyi bamuntegedde I don't know neemanyi whether siri you wa understood bonna me, but so I know ngezaako I'm bagamba nti tetumanyi saawa zaayitawo I am trying to tell you that we don't know how many hours passed ne by, baalinda josefu but they waited for Joseph. baamulinda They waited for Joseph, nga y'alina ekyokuddamu and he was the one who had the solution. simanyi bwe yatuuka baasooka ne bamuwa ekyokunywa I don't know whether when he reached, they first gave him something to drink. simanyi oba yavaayo ng'abasiibudde mweraba ngenze I don't know whether he left the prison naye when buli he lwensoma had story eyo bid ndaba farewell. ne ŋŋamba nti wabe buli omu alinayo olunaku lwe But whenever I read this story, I know that it is a day for each either luba person. lunaku lwa kuswala Either a day of oba shame lunaku lwa kwanjula or a day of Gye introduction. luli. That day is there. waligwawo ekizibu mu community emu There will be a problem in a certain community, nga balowooza gwe olina ekyokuddamu and they will think that you are the one with a balyoke solution, bakuyite and they will call you nga tolina kyakuddamu when you have no solution. bantu bangi bafuna opportunities eziringa ezo Many people get such opportunities. ng'abayimbi ne bamuyita ayimbe omulokole ne bamuyita ayimbe Like ku musicians. lukuŋŋaana olunene kuliko ba mp kuliko baki nga lunaku lwa kwintroducinga Like musicians who get a chance to sing on a big function whereby very many normal people nalyokaleta are ebintu there. byaffe ebyekirokole nga ye chance gyobadde ofunye to show them your uniqueness n'okiyiwa mu ttaka kyonna And the chance that you've got to show your uniqueness, you spoil it. katonda akkiriza season eya rejection ebeerewo so that we can prepare and get set for that day gye luli olunaku olwo olwa buli muntu alufuna God buli permits muntu alufuna the season of rejection such that you prepare for that day when you will be introduced, because Then every so- person gets that chance. nsobola okugenda nga nkubulya ennaku ezo ze nagenda nfuna lumu ku lumu I can tell you those days that I kept getting one day, one by one. kankuwe olunaku lumu lwe mwantegeera Let me give you one day that you understood me. pasita mukwe yali ali ku lunch hour That was Pastor Mukwe, who was at lunch hour. yalinga ku radio That lunch hour was always in the
radio studios. Nangana nkubira nga Denis bigenda ombeerero nzija. Manyi okisobola genda obeereyo. And he called me and told me that, Dennis, please go and stand in the gap for me Bana as I akatuuka come. n'ajja. As I had reached, he came. Ne tukola naye lunch hour. And we coordinated the lunch hour with him. Tuva mu lunch hour eyo And in that lunch hour, n'ambuuza and he asked me after that lunch hour, Musoke bulijjo ebintu ebyo obirina. and he asked me that, Musoke, did you have all those things every day? Neeba ye yankubira essimu n'aŋŋamba And one called me and Denis told nno me ssebo oyiza okwogerayo obuntu. that, Dennis, you've understood. Bw'ani You've akulimbye nti now olunaku learned to lw'embaga speak things. lwe baba bakwanye. Who tells you that on the wedding day Olwo is the lubeera day they lunaku are lwa grateful to you? kulaga ky'olina. That wedding day is Ky'obadde to okola manifest in what the you have been doing in the background. background. Olunaku lwe lunaku lwe bakuwa ne tugamba nti olunaku lwe ku Sunday no Kateete gw'ogenda okubuulira. That day they give you and they tell you that Katete, you are the one who's going to Kateete preach in bwe the Sunday nkusanga service. by chance ne nkugwako ekiro ekyo ng'osula oli mu Bible osoma mbu olw'okuba enkya obuulira. Manya obadde oyonoona budde emyaka gyonna. Because that is the day oba otuuse ku mulyango gwe w'oyingira kati ate mbu lw'onoonya ebisumuluzo. And if I find you in the Bible the whole night because you've got a chance to preach, it means that you've not been preparing for that day. You've now been starting to look for keys. Olunaku lwa leero Today lunaku lwa kweteekateeka. is a day of Lunaku preparation. lwa kwetegeka. Is the day for Njagala preparing. olowooze nti wagenda kubaayo olunaku lumu I want you to imagine that one day lw'ogenda is going to okuyimirira mu come maaso ga kabaka when you will stand before the nga lwe king. lugenda okuba olunaku olusembayo okubeera mu bantu ba bulijjo, And that will be the last day for you to dwell among normal people. nga lwe lugenda okubeera olusembayo. And that day will be your last day. Kyokka ate lusoboka okuba olunaku lwe bagenda okukugobera ddala bagambe kabaka oyo musajja tewamwetege talina kyalina bulijjo tuggamba. And could be it will be the same day when you will Ne be completely bakugobera rejected ddala. and you will be chased away Nga kituyinza okukola forever. erinnya lyo okulijjukira kulituumba kuliteeka ku toyireeti And what can make us to remember your ng'ekijjukizo. name is for us to put it on the toilet as a remembrance. Mukama bawe omukisa. May God bless you. Amina. Nja kutandika n'ekibuuzo ekigamba bwe mbanga ekirooto kyange nakifuna ne kivaamu nendaba omuntu omulala ng'akikoze nsobola okukola kyekimu ekyo oba ekyo kiba kyagenda. Kankuwa ekyokulabirako. Kati toyina internet cafe. Yes. Nange oyina internet cafe. Cafe eyo yanjawulo ku cafes endala zonna. Gwe bw'olaba pharmacy genda olabe pharmacy ezi zonna. Sagala zikola advertisement. Genda olabe First Pharmacy, Freika, Eco Pharmacy nyingi. Genda ozabe zonna pharmacy. Amasomero. Yes. Mulimu essomero nga lya secondary. Nga lya balokole. Steva. Neba essomero nga lya secondary nga lya mulokole. Sikitegedde waliwo essomero Nyini yo mulokole naye nga si nnyo nti emphasis eri ku bya kirokole. waliwo essomero nga it is a Christian school. Ne wabaawo essomero nga lya Christian person. Nga lyo terifaayo nnyo ku bintu abantu babeerewo bonna mwenna mujje. Nebayo essomero nga terifaayo ku kintu nga liri basically academics. Nebayo essomero nga lya balokole likkiriza n'abasiraamu. Lireeta bamaseeke. Yes. Nga lya balokole naye nga likkiriza abasiraamu basabe bokka, Seventh Day basabe bokka, n'abalokole basabe bokka. Ogalenga nti gonna masomero. Nebayo essomero nga lya gavumenti eriri ku ebyo liri ku abalirimu kye basalawo bwe mujja mu teacher omulokole n'atandikawo scripture union nga teryamugaana. Essomero lya gavumenti ne headmaster ali ku bibye ne teacher yafuna vision mulokole n'atandikamu faculty n'atekamu scripture union oba fellowship y'abaana. Ontegedde naye nga gonna masomero. So tusobola okutandika ekintu kyekimu naye olwa uniqueness yange nkitandikiramu ono mineral water Renzoli. Walingawo mineral water gwe bayitanga Highland bakompitinga babiri n'ono. Highland n'avaamu. Kituufu. Okuvaamu kwa Highland tekwalekezawo balala kujja. Era bangi bajja. Okuvaamu kwa Highland kwaleeta abangi. Olwalira ekika ky'amazzi agaliyo mangi. Ne buli omu alina gakola ki? Gakola.
ganywa. buli muntu alina ganywa. Yes. Ngina gena ku example waliyo bakery z'emigaati. Emigaati mingi gye bakola oyinza n'okusanga ng'akola mugaati ogumu talya gugwe ng'alya gwa neighbor we gwayagala. Kati uniqueness kintu kikulu. Engeri gy'ozaalamu ekintu kyo. Ozaala omwana nga ffenna tulina abaana mu ddwaliro naye abaana ba Kateete bafaanana Kateete. Your brain child afaanana gwe because you are unique kifuluma kikyo. Yes. Ffenna tuli babuulizi. Ne buli mubuulizi tusobola okujja ntubulira passage y'emu. Pastor Kasozi abadde abulira ku end times wiiki ewedde. Naye tekingana kuwulira end times. Kituufu. Era end times ya Pastor Kasozi neyange za njawulo. Kubanga niwakubadde ffenna tuba twogera ku end times. Kati bw'otusanga tulwana lwaki wayogedde ebyenjawulo, lwaki wayogedde ebyenjogedde, then tuba balwadde. Tuba twagala ffenna tube n'ekintu kyekimu. Uniqueness yaffe tuletera okuba nti ffenna tuzadde mwana naye abaana abatafaanagana, and God is okay with that. Ne radio za njawulo. Ne radio za njawulo ate zonna nga zabalokole. N'osanga yabalokole ng'erina n'ensonga lwaki ekuba muziki atali w'abalokole. Okitegedde? Kitegeera. Osobola okuba ng'olina kyoyagala okutandika ekyenjawulo ekibaawo kiwandimbuzizza tobeera pioneer. Si gobeera pioneer waakyo. Oba wakoppa. Ne bwewozaako otya nze nasooka okifuna tetutawaanya tewakireeta wakoppa. Naye abakoppi nno bamanyi okukikola ate ne bakitwala ku level. Anti omukoppi tulina be tuyita ba innovator ne ba inventor. The difference between an innovator and an inventor, an inventor starts something. An innovator asanga kye mwakola ye n'ayongera okugyamu ebituli byammwe ye n'atereeza ebyabalema ye kwatandikira ate n'alaba nga kiri usable nnyo nakya ku level kubanga iPhone yatandika smartphone. Steve Jobs yatunula n'alaba nti omuntu yeetaaga okuba n'essimu nga kuliko kamera ye, kuliko video ye, teetaaga kuba na album, yeetaaga okuba na buli kintu kye kyonna kye yeetaaga, yeetaaga okuba ne Windows ze nga kweziri, office ye ng'alina ku smart, kyekigiyisa smartphone. Ne nalowooza ffe Abafirika tetutegeera nnyo tetubyetaaga. Tukyasobola okusitula kamera side y'eno n'okwata kiradio kyo n'okwata alubamu n'atatukolera n'ebeera ng'eri ku price y'abali America. Yes. Samsung negamba ngenda kukoppa ekyo kye mukola naye nga nkikolera abantu ba wansi. Neba nga yekozesa Android ekkiriza buli kasasiro yenna. Gwe kyonna ky'odownloading oba kasasiro kigenda ku iPhone tebikola. Kasita ekintu kiba tekiri authentic tekigendako. Enjawulo ogifunye. Kitegeera. Nti bali bazaala iPhone ne batunuulira cream. Bano ne bakola Samsung ne batunuulira majority. Naye tusigala tukimanyi nti Samsung yakoppa ki? iPhone. Awo n'endala ne ziyiika. Abalala ne bayingira awo. Nekyenjagadde okugamba nti buli Katonda lwakuwa idea n'otagizaala. Olw'okuba Katonda alabye nti waliwo ekyetaaga ajja kuleeta omuntu anaakireeta akizaala. Ajja leeta omuntu anaakola ki? Anaakizaala. Kankuwa ekyokulabirako. Kateete olina abaana babiri. Nina abaana musumba. Kyakulabirako olina abaana bo babiri. Tulonde yaani? Didi naani? Didi ni Hana. Tukaleme kulonda babo. Kuba example ejja kutta abaana bo babwerere. Omusajja alina abaana be babiri. Omu yaani? Omu ye yero kuba yinza okulumya omulala ye blue. Yero mugonvu nnyo eri taata we. Blue si mugonvu eri taata we. Yero asiba mu kyaki ng'asaba. Blue tasaba. Yero alaba ebizibu ali ready okubi addressinga. Blue ali ready okubi addressinga, ali ready okubijjawo, ali concerned. Blue abeera maaso ga taata busanga mukama taata oli mulungi, taata wakuleggere, laba amaaso ga taata, laba omumwa gwa taata, taata bw'oyogera twebaka, adda mu kuwaana taata. Blue tawaana taata. Naye Blue alaba ebizibu ebiriwe. Taata aba alina ekintu kyekyagala omugirawo atumaani. Atuma ono atasaba. Kati ab'ensi ensonga lwaki bakola ebintu
nti ne bajjawo contribution yaabwe ey'olwaleero manyi tweyogeza ebintu ebitakola nze sikolagana batali balokole ennyama gy'olya basiraamu be bagitema oba oyagala oba toyagala mpozi genda wettira ente naye ne tukukwata ng'osente kati ne tukusanga weesalira ente eyo nga teriiko sitampu. musiraamu yalina okusala ente kati goba otya kulya bintu bye baasaddaaka ente buli nyama gy'ogula ku bbuca basiraamu be bagisaze. Otegeera kyenkugamba nti abantu b'ensi ne bajjawo contribution yaabwe kati ate noyinza okusigala obukunyaawo. Kituufu. Kabbaji akewateekako kuno oyinza okusanga wansi yakakuteerako. Yali mulokole naye ebyuma byakozesa byabaki nti contribution yaabwe bajeemu naye bagondera ennono za Katonda to grasp the ideas. Kati Katonda tafiirwa Katete akuwadde concept nti Katete genda okole kino notakikola ate ng'ekyetaago we kiri mu community twetaaga ddwaliro ng'abantu be bafa kuba gwe wasibye mu kyaki owanika mikono nga waliwo wali eri omu atali mulokole. Togenda tuleetera kuva mu kusaba tugende nga tutunula butunuzi tulabe byombi birina we bikolera. Okusaba kulina we kukolera no innovation and invention birina we bikolera. Okukwata ideas Katonda zaakuwadde zirina we zikolera. Bajjajjaffe bonna baasabanga ng'ate we bakola. Ffe twalalwaga lwadde g'okulowooza nti ensi eggwawo biriggwawo ne biggwawo eggulu n'ensi biriggwawo n'emyaka gy'omaze ku nsi tebiggwangawo byeyongera bweyongezi byongera kutwongera mu nsonda. Church we twatandikira emyaka 20 church etegeera ebintu every 23 years okujja ku WhatsApp gye twakwatirawo. TV twagigoba ntugamba ya Illuminati abensi ne bagitwala twakaziyingira nga bazivuddemu. Radio twagamba yaba Illuminati abensi ne bagyefuga egenda kuleeta ensolo bagenda girabira ku radio. Bayibuli egamba ensolo egenda kwogera buli omu awulire. Ono gwe bayise technology ensolo ne tugigaana radio. After 23 years church nekkiriza radio naye nga bali bagifuga naye nga ate bagivuddemu bagenze ku kirala ne beefuga internet. Internet yaani internet kati kifuula njiri internet yaani internet ya beast era computer internet mwetudde bagiyita beast ate nabo bayaaye nabo internet computer ogimanyi saava eyo obutudde internet nabo ne bagituuma beast tugitiire eddala era ne bakugamba n'okugamba ogicalculating ekigambo computer kati bwe noyisa obudde ng'oli kwebu ffe tudda mu calculating naye ocalculatinga ku calculator gye baakola bo bennyini be bagikola be bakuwa formula empapula kuli bible kuli bible basi be bakola empapula. Kati kitegeeza tulina kubanga baloko tetulina kye tulina ne Katonda atuyigiriza how to live mu nsi efaanana bwe tugibeeramu tutya. Our contribution should be felt beyond the boundaries of the church. Bwe tuba nga tuli baana ba Katonda ffe tetulina bubeezi mwoyo gwa innovation. We go beyond tugenda ne ku level ya revelation kuba level ziri ssatu. Tulina academics, tulina education and revelation. Academics is what they teach you. Education is what you teach yourself. Revelation is on another level, exceptional. Eri waggulu. Ffe tugamba tutambulira mu revelation. ng'ate bino tukyabiganye. Bino ebibiri tukyabiganye. Ate nga byolina oyitiramu okutuuka. Kyobulaba Apostle Paul eyali atambulira mu bino ebibiri ebisooka. Peter yali mu revelation. Yagamba bw'osoma mu bintu bya Peter, bw'osoma mu bintu bya Paul, atalina magezi abikyamya. Because he came yasembayo okujja ne Katonda yasooka n'amukkiriza n'ayita mu process ya academics, education, yagenda okutuuka mu revelation. Olwaliro Gentile okutegeera obulokole. Tosobola kutegeera bulokole nga tomanyi Apostle Paul. Obulokole bwaffe bwonna Paul yabuzingako n'abuteeka mu ngalo ze. Tosobola kwogera ku bulokole n'otaleta mutume Paul. Ontegedde? So Katete bw'otatandika Katonda kyagambye kutandika wali ajja kitandika naye tojja kubeera pioneer. Tujja kugamba Katete wakoppa. Kituufu. Ontegedde? Kutegedde naye tekiŋŋaana kutandika. Tekiŋŋaana kutandika because uniqueness yo ensi contribution yo ku nsi kyekyo kyotandise. Amiina, amiina. Tulinayo ebibuuzo bitono naye n'obudde bwaffe bubuno bugenze.
ono agamba how do I discover my uniqueness. Nabukeera Sophie. Number one, Lilian Namutebisore yagambye. Katete peni eno yanjawulo etya ku peni endala? Ki ekivula enjawulo? Eri hexagon. It's hexagon. Ate tesaanuuka. Peni eno erina label. Brand. Brand kitegeeza ekintu ekikunnyonnyola. Brand yaffe tugifuna okuva eri Katonda. Enjawulo yange Denis evaayo gye nkoma okubeera ne Katonda. Naye nga ku mulundi guno sinze kubeera mu maaso ga Katonda kumuwaana nga bwe yakula ekigere, kumuwaana nga bw'ayogera obulungi, kumuwaana nga bw'alina omukono ogw'amaanyi. Omukono gwo Mukama gw'amaanyi, omukono gwo gw'amaanyi. Tusi kumuwaana mukono gwe nti gw'amaanyi. This time nga nzize gy'ali nga njagala ampe ekisa to go and show people that omukono gwe gw'amaanyi. Neme kiyimbako buyimbi naye abalala bakirabe bulabe. Okitegedde? Kati uniqueness yaffe ffe etandikira mu maaso ga Mukama. Ekyawula Joseph mu bulamu bwe bwonna ne ku Dawudi okawulidde, simanyi oba kavuddeko. And the Lord is with him. And the Lord was with him. Akantu ako kakulu nnyo, Katonda okubeera naffe. Katonda okubeera naffe alabika nnyo mu settings eziri hostile gye batatwagala. Wano mu kyaki Katonda tetulina we tumulabira. Katete sikakasa nti Katonda omwino oyinza n'okuba otulimba. Naye kasita ogenda mu nsi eri gye bakuyigganyiza ne tulaba ng'oyitawo wakati mu mbeera enzibu nga tugamba tutya omusajja alina Katonda. Abatasobola ku interpreting nga tugamba omusajja mulogo. Okitegedde? Kuba mu settings ezo eziri hostile Katonda gy'alabikira. Mu settings zino ezaffe space yaffe gye tulimu ya church tuyinza n'okuba olusi tulimba nga taliiwo. Naye ng'ogenzeeyo tolina bw'okipima waali atya. Bwe mbeera mu muyaga ne nguyitamu lwe ntegera nti Katonda waali. Bwe mba ntudde ne Kateeta anjagala tosobola tegeera nti wali akukyawo. Ebeera Katonda ndowooza waali era kati ndowooza waali. Era nange muwulirawo. Naye otegeera nnyo Katonda yo bw'atubuulira nti nawulira Katonda naye mu byenjiseemu ndabye Katonda. Bye tuyitamu bye bitulaga nti ali naffe era abikkiriza twongere okulaba nti ali naffe. So uniqueness yo Kateete is very important. Etandikira ekisookera ddala is to go back to the manufacturer that gives us the brand. Eyankola yanteekako akabonero akakwawula akanjawula ku balala bonna. Oba yayongera okubikkulira naga nti Kateete gwe oli kino. Joseph ojja mulaba buli kiseera addayo n'arefaringa ku ekyo. Tujja kulaba enkyomulala. What I'm going to do tujja kulaba nga y'omwomo. Leero ebadde introduction twandabye Joseph in details naye tetumulabye tugenze tumwaludinga naye nkya tujja funa y'omu. Ng'olabe kye bayita uniqueness y'omuntu kyekola. It can transfer, ekwata obugagga n'ekola transfer ne bujja mu maka gano ne butwala mu maka gali amalala. Uniqueness. Omuntu kuba nti ali unique asobola okumanya nti ndi wanjawulo. Okay? N'akwata ne wabaawo transfer y'obugagga okuva mu maka transfer y'obugagga, transfer y'ekitiibwa, transfer ya legacy, transfer n'egwa ku generation yonna n'egwa ku baana be just because of one man eyategeera nti talina bafaanana. Notegeera butegeeze nti sirina bafaanana nga kimu kiwedde. Naye mu Africa tutya kunyiiza, ojja kutya okunyiiza Katete, tya okunyiiza gundi bw'anampulira n'anyiiga. Taata yagamba ffenna tuli basawo. Mubeere basawo nze siri. Naye gwe kyoba omanya nti uniqueness yo bw'ogizuula omanya n'okumanya nti bannange wano am overboard wano ngiseewo. Tumanya na buli otamanya uniqueness yo tomanya boundaries nti ozibuuse. Ontegedde? Bw'oba otegedde uniqueness yo otegeera wano byenkola ninye watali wange. Nze bwe ninye watali wange mmanya. Ffe nga buli kimu tukikola wano. Muli bakatonda Almighty naye nze siri. Almighty yakola byonna. Kyebava muyita Almighty God El Shaddai.
ffe tuli bantu tuli mu mubiri gutucontaininga, which means we are contained in a certain direction. We should tunoonyesa Katonda tutegeere direction eyo gy'atwagaza. Olunyi lugamba kuza omwana, train up a child in the way he should go. N'omwana ono azze ku nsi ayina ekkubo mwalina okugenda, si gw'olimuwa gwe mulimu gwe kumutraininga in the way he should go. Ayina ekkubo lye. Everyone ku nsi ayina ekkubo lye. I have a way I should go. Mama wange mulokole nnyo nno, naye tasobola kunteeka mu bye byategeera Katonda, kuba ye yategeera ebibyo ebirala bya Katonda bya kutambula. Wange evangelist, my mother is an evangelist. Wuuyo Kalamuja, wuuyo Kenya, wuuyo wa kutambula, kati nze sibikiriza neti kimuggyako obulokole bwe. Okitegedde? I'm unique, she's unique, you are unique. Bw'olaba Katete tonazuula uniqueness yo, ogenda kukola ebintu byonna. Olwalwo Didi olw'okuba temunategeera uniqueness ye, ayoza ebintu ayere olujja, mumutuma ku dduka aleeta akagaati, mumutuma kyekira bye mutuma. Olengera because you don't know uniqueness ye. Ensonga lwaki ogende wa dokita, olina by'otwale wa dokita because omanyi dokita uniqueness ye. Tomutwalira bya looya, ne looya agende wa dokita ng'ayagala ebya dokita, ne dokita agende wa looya nga tayagala bya looya, ayagala bya looya, ayagala bya bwa dokita, ayagala bya looya. Katonda yakikola bw'etyo nti buli omu alina we yeetaagira munne. Kati Katete buli lw'otajjayo kikyoba otubbye, ffe tukuwa ebya Katete sijja emisango gye tugenda okusanga nga twabba ku nsi nga bakugamba wabba ki. Misango gw'omanyi wa misango naye kyekyo. Amaanyi gano aga innovation ne renovation, invention, olina gasabira gafuna ate abatali balokole bo bagafuna nnyo nga tebasaba. Bibiri innate, biri munda mu ffe. Olwo ebintu nga Katonda yabitonda n'amala. Katonda taddamu kutonda baana. Yakola principle emu, omusajja bwe yeegatta n'omukazi bazaala, oba weegasse na maama wo, oba weegasse na muganda wo, yo principle. Ekisajja n'ekikazi bwe byegatta. Seasons zijja kubeerawo, Genesis chapter 8, ey'enkuba, ey'omusana, ey'okusiga. Bw'otasiga tetukulabako mu season y'okungula, teweereeta kwesittalira bwereere, tujja kumma. Kati bye yabiseetinga bimala, oba mulokole yakikoze oba musiraamu, ezo nnono yaziteekawo gwe zikugoberere. Bw'ogaba oba oli mulokole oba toli mulokole, give and it shall be given to you, a good measure pressed down shaken together. Obitegedde? Ennono za Katonda ezitambuza ensi, n'ebaayo ennono za Katonda ezitutwala mu ggulu. Kati ffe twakwatako zitutwala mu ggulu, ezitambuza ensi ne tuzivaako. naye ng'oli ku nsi, ensi eyinza okukalubira n'olema n'okugenda mu ggulu ng'oli mu kwesittalasitala ebitaggwa. Kama abawa omukisa, ate tujja tandikira awo olunaku lw'enkya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, tusisinkane enkya. Amiina.